Добро пожаловать, мы слушаем. Катя, тебя не слышно. Катя, тебя не слышно. Are you asking me? Я поняла. Я поняла, ты сошла с другого, и ты теперь не можешь говорить. Я сделала тебя с организатором. Не слышно тебя. Catherine, are you having a technical problem? Да. If I can help you, let me know. I do understand technology. Сейчас меня слышно сейчас? Слышно. О, ура. Сейчас, одну секунду. Свистит, кстати, очень свистит что-то. Все, это потому, что у меня на телефоне был, и сейчас, простите. Dear Frankie, I'm sorry, I had problems, but now I resolved, thank God. And you can start. Okay. Good morning, everyone. My name is Frankie Ann. I am a grateful member of Al-Anon, and spasiba, Catherine, for having me here today. Здравствуйте все, меня зовут Франки Анна, я благодарна члену Ал-Анона 13 лет, и спасибо, Катя, что пригласила. I will do my best to pace myself so that the translation can come through as God wishes it to. Я буду стараться говорить так, чтобы легко было переводить, и так, как Бог этого хочет. So I came into Al-Anon 13 years ago, and I wanted you to tell me how to get my alcoholic and drug addict to stop using and drinking. You said you want to Jew? What does mean Jew? I came in, you all, the Al-Anons. I wanted Al-Anons to tell me. Я пришла в Ал-Анон 13 лет назад для того, чтобы понять, как помочь моим алкоголикам перестать пить. And I was very angry. I was very resentful. I was very, I can use words that probably cannot be translated, but I was very, very, very not happy having to go to an Al-Anon program because my alcoholic had problems. Я была очень сердитая, очень обиженная. Я даже не могу употребить слова, которые могут описать мое состояние, насколько я не хотела идти в Ал-Анон из-за алкоголиков, которые пьют. But I knew my life was extremely unmanageable. Everything was falling apart. I was lying to everybody, hiding, and I had nowhere else to go. Но я была очень несчастная, и моя вся жизнь распадалась, и я лгала, и хотела куда-то прятаться, и, в общем, у меня не было просто места, куда мне идти, другого места. I heard you tell me, get a sponsor, work the steps, and be of service. Я услышала, что вы мне сказали, возьми спонсора, работай по шагам, и and the third one is what? Be of service. И служи, да, и возьми служение. And so I would hear you also talk about God. And I had a big problem at the time because I was very angry. God was imposed upon me. I was told to believe in a God when I was growing up, but yet my God was not helping me at this time. So I was not wanting to hear that. Также вы мне сказали, вы говорили мне о Боге, но у меня были проблемы с этим, потому что
когда я росла, меня как бы заставляли верить в Бога, но Он не помогал мне, и поэтому я была как бы настроена противоположным образом по отношению к Нему. So I then heard you say I could have a God of my understanding. Потом я услышала, мне сказали, что я могу иметь Бога моего понимания. And you were calling it a higher power. И вы его звали высшая сила. That was easier for me to embrace. Это было легче для меня как бы обнять, принять. So I liked to be involved with people, and I liked people. And I knew that I liked to do. I was a doer. И мне нравилось быть с людьми, как бы вращаться среди людей и что-то делать. Я вообще такой человек действия. So being of service was something I welcomed. Так что служить кому-то, кого я приветствовала. Though the only commitment available was making coffee, and I was not very good at making coffee. Единственное, что там было доступно для служения, это делать кофе, но у меня не очень хорошо получалось делать кофе. But I got a sponsor, and she said, that's okay. We get to learn. We get to practice in service. Но я брала спонсора, и она сказала, это окей, мы можем делать, учиться, как служить. So I made the coffee, and you never complained, and you drank it, but I knew it was bad. Так что я делала кофе, и вы никогда не жаловались, и вы пили его. Но я знала, что оно было плохое. And that's not where I grew up. Where I grew up, if it wasn't right, it wasn't fun. Но это не то, где я выросла. То, где я выросла, это не было удовольствием, и это не было ничем легким. So little by little, one day at a time, I began to feel welcomed and loved and accepted. Так что потихонечку, шаг за шагом, я стала чувствовать, что я принимаема, любима, и как бы меня приветствуют. And little by little, I felt at home. И потихоньку я почувствовала себя дома. My sponsor was let me start with the first sponsor that I picked was sitting right in front of me. And because I got to get everything done now, I asked this woman. Первый спонсор сидела прямо напротив меня, и поскольку я была такая вот беспокойная, то я попросила ее быть моим спонсором. And I heard you say 12 steps. So there's 12 months, and I was going to do one step every month, and I was going to go home and get out of here. И я слышала, что 12 шагов и 12 месяцев, да, один месяц на каждый шаг, и я думала, что все, 12 месяцев, и я буду как бы в дамках, то есть уже достигну. So she said to me, go get the books and give me a call. And the central office or the store was nearby the meeting. So I went, I got my books, and I called her. And I didn't hear back from her. She didn't call me back. And I got very angry because she didn't call me back in 5 minutes. Она сказала, иди купи книги, и тогда позвони мне. Я пошла, этот центральный офис был прямо около там, где были митинги. Я купила все книги и позвонила ей, и была очень сердитая, потому что она не перезвонила мне в течение 5 минут. So someone said, Frankie, sponsorship
is for fun and for free. We are not professionals. Кто-то сказал, Франки, спонсорство это для как бы радости и свободы. Это не профессиональное что-то. Мы не профессионалы. Sorry. Okay. Yes. And I waited 2 days. And I went to another meeting and I heard a woman talk very calm and very soft. And it was very attractive because that's not where I am from. И я пошла тогда на другой митинг, на другое собрание, услышала женщину, которая говорила очень мягко, очень спокойно. И это было не то, откуда я как бы пришла. And I told this woman about this other sponsor. And I told her, would you be my sponsor? And she said, did you tell your first sponsor that you're not going to work with her? And I got so scared. She said, when you tell her, then you can call me. И та первая спонсор, она тоже, я забыла сказать, она также была такая привлекательная. Ну, что, и когда, простите, вот эта вторая спонсор, да, которая говорила спокойно, и она такая еще была привлекательная. Я подошла к ней и спросила, можешь ты быть моим спонсором? И она сказала, а ты сказала той женщине, что ты хочешь работать со мной? И когда я это услышала, я очень испугалась. И она сказала, ну, когда ты ей скажешь, тогда можешь позвонить мне. And that scared me very much. И это меня очень-очень напугало. Conflict. Конфликт. And so I thought about it, and I thought about it, and I thought about it. And finally, I approached that first woman, and I told her, and she said, oh, Frankie, no problem. This is a spiritual program, whatever works for you. And I thought, what? I waited 3 weeks to get those words to tell you this. No conflict? И когда я все-таки подошла к той женщине, к первой, и сказала ей, что я хочу работать со второй, то та сказала, Фрэнки, нет проблемы, это духовная программа, и просто ты делай то, что будет работать для тебя, то, что тебе хорошо будет. И я так подумала, что? Я ждала 3 недели, чтобы услышать эти слова. So I learned how to, I was able to see how Al-Anon helps me turn conflict to communication. Так что я увидела, каким образом Ал-Анон работает для меня, чтобы как бы превратить конфликт в способность общения. So I continued to work with this new sponsor, the other one, and we worked through the steps, the traditions, and concepts. And I cannot say enough about how much these work for me in my life, especially the steps are for me, the traditions help with my relationships, and the concepts of service have taught me much more than being of service. I've taken it into my whole life. Так что я до сих пор работаю с этой второй женщиной, и мы прошли шаги, традиции и концепции. И шаги помогают мне, традиции помогают мне в отношениях с людьми, концепции помогают в служении, и даже гораздо больше, чем просто вот служение, а просто вот во всем мире. And I put in the chat a book that I recommend highly. And I know Al-Anon translates certain literature. If you can get this book, translation would be awesome. It's a great workbook. It personalizes
the traditions and the concepts, which in some books are really heady. It takes it to the heart. И она выложила в чат, если это было, да, Вера, было возможно, да, получилось. Она выложила в чат книгу, которую она очень советует. Я успела прочитать, достигая какой-то свободы. Ну, посмотрите. Что-то хулиганы что-то написали. Не-не-не, это она написала. Достигая свободы. Я просто сейчас боюсь что-то тронуть на моем компьютере, чтобы ничего не нарушить. И она эту книгу очень советует, что она как бы из головы переводит в сердце то, что необходимо. So I worked the steps. I was of service. I had a sponsor. I started getting sponsees. But, let me start over, Catherine. One of the important things I heard when I first came into Al-Anon was go to open AA meetings, learn about alcoholism. Одна из важнейших вещей, которую она услышала с самого начала, когда пришла в Ал-Анон, это иди на открытые митинги анонимных алкоголиков и слушай, учись, как нужно обращаться с алкоголиками. And I was very angry because I did not want to be around alcoholics. Я была очень сердитая, потому что вообще не хотела находиться рядом с алкоголиками. But when I went into the meeting, there was such laughter and love. I smiled. Но когда я пришла на это собрание, то я была как бы любимой, и я смеялась, и я улыбалась. And then I heard something very important. They talked about being rigorously honest. И тогда я услышала что-то весьма важное. Они говорили о том, что надо быть жестко честным. You are good, Catherine. Big words, good for you. So today, I tell you my truth as I start. I am really 5'3", not 5'7", and I am really from New Jersey, not New York. What about numbers? I didn't understand. What number? Oh, 5 foot, my height. You may have it in meters. Yes. И теперь я говорю как бы с самого начала, честно, что я такого-то роста, там 5 с чем-то футов, а не такого-то роста. И я из... You are from New Jersey? From New York? From New Jersey. I am from, the truth is I'm from New Jersey, not New York, but I would tell people I was from New York because I thought it was cooler. Да, то есть я бы говорила людям, что я не из Нью-Джерси, а из Нью-Йорка, потому что это звучит как-то более классно. Но я говорю честно, что я из Нью-Джерси. So I say this because I learned that I am enough. I am tall enough. I am cool enough. And I learned that doing my 4th step. I don't have to twist the truth. И я говорю, я думаю, что я достаточно классная, и мой рост вполне нормальный. И я говорю людям как есть, и я теперь не думаю, что надо немножко что-то такое искажать и приукрашать. And being around alcoholism, I needed to lie. I needed to hide. I needed to deny. I was full of shame. Живя среди алкоголиков, я должна была лгать, я должна была врать, в смысле, и прятаться, и я должна была стыдиться. And 13 years later, just this last weekend, yesterday it finished, I was a part of a big convention here in Los Angeles with probably near 2,000 alcoholics. And the love with the Al-Anons and the alcoholics in my life today are tremendously beautiful. Я только забыла сказать, что вот это, она поняла, да, что не надо приукрашать. Это в 4-м шаге. Вот. А сейчас она говорит, что была огромная конвенция, вот спустя 13 лет, да, она попала на огромную конвенцию, где было около 2000 алкоголиков, и она
была, и она как бы в атмосфере любви находится, да. Okay. So the relationship I was in when I first came here, I was a doormat. I was very insecure, and I was very scared. Когда я впервые пришла сюда, я была как преддверной коврик. Я была очень, чувствовала себя очень небезопасно, и я была очень напугана. He would drink his wine in very big glasses. Who? My relationship. Окей. В общем, он пил много вина в огромных стаканах. And when he turned his back, I thought, I'll drink his wine. Когда он отворачивался, я думала, я выпью его вино. And he won't drink anymore. И он тогда не будет больше пить. But he had 800 bottles of wine in an airplane hangar. What does mean airplane hangar? Say warehouse. Big warehouse. Big storage. Airplane, Catherine, an airplane hangar is where they park airplanes. He used to work there? No, he had a collection of wine, 800 bottles, and they were stored in a big warehouse. Да, у него было 800 бутылок вина, и они были в камере хранились в аэропорту, в какой-то камере, в общем, в каком-то месте, да, около аэропорта. It was near airport. Like the size of, no, it's like the size of an airplane garage, huge. Это просто был такой гараж, как бы размером с самолет, вот, и там было 800 бутылок вина там хранились. So I was never gonna finish his wine. Так что я никогда не могла бы закончить выпить все его вино. But I put on 40 pounds. I don't know what the kilos is, but the weight. I gained a lot of weight drinking the wine. Я как бы поправилась на 40 паундов, когда пила его вино. So I got sick. Так что я стала больная. And I did not stop his drinking. И я не останавливалась пить его вино. He also was a drug addict. Он также был зависим от наркомании. Okay, now follow this next story. So every morning at 5:30 a.m., I would hear clang, clang, clang. Then at 8:30 in the morning, I'd hear clang, clang, clang. Then at night, 5:30, dinner, clang, clang, clang. And then before we go to bed, I hear clang, clang, clang. What does mean clang, clang, clang? It's a sound. Sound of bottles? No, it's a sound. Just say clang, clang, clang. Окей. В 5:30 утра она слышала такой звук. Клэнг, клэнг, клэнг. Потом в 10:30 утра она опять слышала, или 8:30 опять клэнг, клэнг, клэнг. Потом еще в какое-то время. И перед тем, как идти спать, она тоже слышала такой звук. Клэнг, клэнг, клэнг. And I thought, wow, he's taking out the trash. How nice of him. So much trash. И она говорит, и я думала, он выносит мусор, как благородно с его стороны. Так много мусора. So one day we had a party and my best friends were meeting him for the first time. Однажды у нас была вечеринка, и мой лучший друг встретил его на этой вечеринке. And he goes missing. He disappears. I can't find him. Он просто пропал куда-то. So I start saying, Steve, honey, where are you? Steve,
where are you? Where are you? And I start screaming like a crazy lady. Мгм. Я начала искать его. Стив, где ты, мой любимый? И потом я уже начала кричать: Стив, где ты? And he comes from around the back of the house like a little puppy with a box. It's full of drugs. Он вышел откуда-то сзади дома, как маленький щеночек, и с коробками, которые были полны наркотиков. The clang, 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 trash cans. He dug a hole in the ground under the trash cans and buried his paraphernalia, his drug, so I wouldn't find them. And every day he would go outside and use his drugs. Clang, 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 clang. Not the trash. Он сделал дырочку в этих железных баках, в которых выносят мусор. И там хранил эти коробочки. И просто он каждый день вот так вот в это время постоянно выходил и употреблял наркотики. И поэтому оно там так звенело, как мусор, да, и это не было мусором, это было употреблением наркотиков. I was full of shame because these were my best friends. Я была полна стыда, потому что это был мой лучший друг, на этой вечеринке. And he knew how much they meant to me. So he said in front of them, I will put this in the trash. And he took the trash cans and he put them at the top of his driveway. Он сказал, он знал, как я любила этого друга, который был на вечеринке, и он сказал при всех, что я это выброшу, и я пойду выброшу это в мусор. Окей. So I thought, okay, he's still drinking, but I got the drugs in the trash. И я поверила ему, подумала, окей, он до сих пор пьет, но он выкинет вот эти наркотики в мусорное ведро. So months later, he started working a program and he said to me, I owe you an amends. Every day while the trash was waiting, because it waited 5 days to go out, I went to the trash and I used the drugs. And I said, I owe you an amends. Every day while it was waiting, I went in the trash to check that the drugs were still in there. И через какое-то время он попал на программу, и он сказал, я должен тебе сделать 9-й шаг, возмещение ущерба, я тебе лгал, потому что как бы этот мусор выносился раз в 5 дней, то есть 5 дней на самом деле ждал, а я выходил и как будто, шел там, как будто я заботился о мусоре, на самом деле я употреблял там хранил наркотики. А она ему сказала, и я должна тебе возместить ущерб, потому что каждый день я выходила туда посмотреть, нет ли там наркотиков. So I was no better. Snooping. I'm sorry? I was no better snooping, like the police. What about police? No, I was no better. I was being the police. Yes. I was being the police. Так что я не была как бы лучше его, я играла как бы роль полиции, то есть я как бы тоже там And that's not my job. А это не моя работа. I love to sing and dance. Я люблю петь и танцевать. And I wasn't laughing, and I wasn't smiling, and I wasn't singing and dancing through that time. Я не танцевала, не пела и не улыбалась, не смеялась в течение всего этого времени.
He did not continue with the program. Он не продолжал с программой, I did. а я продолжала. And my sponsor, we had another problem. He had two 100-pound Labrador dogs. Does it make sense? Labrador retrievers, big dogs. 100 in bed between us. Еще была одна проблема. Была огромная собака, 200 с чем-то паундов, я не знаю, сейчас не могу в уме производить перевод на килограммы. В общем, огромная, это лабрадор, как бы спасатель, такая собака, которая спала в кровати между нами. So I told my sponsor, because I have an allergy, I can't talk, I can't sing with the dogs there. And I said, I don't know what to do. Я сказала моему спонсору, что у меня проблема, у меня аллергия на собаку, и я не могу говорить, я не могу петь, пока собака там. Я не знаю, что мне делать. So here's conflict. She's going to help me with communication. Так что это вот был конфликт, и она мне готова была помочь с моим с общением. So she said to me, Frankie, keep the focus on yourself, stay in the solution, and your relationship will organically grow or organically dissipate, die, go away. Она мне сказала, Фрэнки, продолжай держать фокус на себе, и твои отношения, они либо органически улучшатся, либо органически просто исчезнут. So I sat with him and I said, I love you and I am concerned. Так что я села рядом с ним и сказала, ты знаешь, я тебя люблю, и я беспокоюсь. I have an idea. У меня есть идея. Why don't I take the small bedroom and stay there where it's clean? We can make love in there, and then you could go sleep with your dogs at night. Почему бы мне не переехать в маленькую спальню, и там чисто, и я буду там спать, и ты можешь приходить, мы можем как бы любиться там, иметь любовь, но потом ты будешь ходить и спать со своей собакой в той комнате. He said, oh, that room is too small for you. That won't work out. Он сказал, эта спаленка слишком маленькая для тебя. Это не будет работать. I said, I am willing. Я сказал, я так хочу. He said, oh, but you'll never like that room. I said, I am willing. And then I heard my sponsor. She said, say it one time and let it go. I was about to say it 3 times. Он сказал, что нет, тебе не понравится там спать. Я сказала, я так хочу. И тогда я услышала слово моего спонсора. Она сказала, скажи 1 раз и отпусти эту ситуацию. А я уже готова была повторить 3 раза. So I said, why don't you think about it and then we can talk. He never brought it up again. So my relationship organically dissipated. There was no yelling. There was no slashing tires. There was no fires being set in his house. The relationship just dissipated. Так что я сказала, и отношения просто как бы исчезли. Больше не летали никакие там
полотенца, не было крика и никакого не было огня. Просто отношения сошли на нет. We stayed friends for a little while, Мы оставались друзьями на некоторое небольшое время. but he remained in touch with my brother. Но он остался In contact with my brother. да, как бы, в отношениях дружеских с моим братом. My brother is intellectually disabled, mentally retarded. I don't know what you use for that word. Мой брат, он психически ненормальный. 13 years, every Sunday, that alcoholic plays video games on the internet with my brother. 13 лет, каждое воскресенье этот алкоголик играет в видеоигры с моим братом. That's the man I loved. That's the heart that I loved. Это человек, которого я любила, это сердце, которое я любила. But I could not deal with the active alcoholism and drug addiction. Я не могу иметь дело с активным алкоголизмом и наркотическим. And what I found, my sponsor reminded me, was I never complained about the drugs or the alcohol. I always complained about his behavior. И то, что я обнаружила, что моя спонсор мне напомнила, что я никогда не жаловалась на его алкоголизм или употребление, я жаловалась на его поведение. So I learned that I am powerless over someone else's behavior. Regardless of what makes that happen, I'm powerless over it all. Так что я обнаружила, что я совершенно бессильна против чего-либо поведения. Неважно там, что он употребляет. Catherine, side note, I finish at 8:15. Верочка, сколько еще времени есть? Уже пора заканчивать, уже 40 минут говорит. Ага. Yes, I think you can, if you have something else to say and almost. Okay, because I just want to make sure I time myself because it's slower this way. So I wanted to make sure I get it. Okay, so I want to tell a story, something that just happened this weekend at the convention with the Alcoholics Anonymous. Да, и что хотела поделиться, что случилось на этой конвенции вот этих анонимных алкоголиков в это воскресенье. Okay, 2 years ago, I was the Al-Anon chair for the convention. 2 года назад я была на Ал-Аноне, как бы вела конвенцию. This year, I got to participate, and I was asked to lead an 11 p.m. meeting. В этом году я должна была участвовать, и я вела собрание в 11 утра. Because of COVID, normally there's many people, but this year, very, very little. Like 2,000 is small. So 11 p.m., little people, like maybe 2 or 3 might show up. 11, not a.m., but p.m. p.m. Да, это в 11 вечера было, и потому что из-за ковида очень мало людей было. So I was very, very tired. I had 4-inch heels. My feet were killing me. I did not want to do the meeting. Я была очень уставшая, и у меня были на высоких каблуках целый день, и я не хотела вести этот митинг. But Al-Anon teaches me contrary action. Но Ал-Анон учит меня противоположным действиям. So I go to the meeting room, and there's nobody there. Так что я пришла в комнату, где собрание, там вообще никого не было. Then I see my sponsee. Я увидела моих
подспонсорных. Sponsee, not sponsor. Да, подспонсорных. And I thought, oh, when two or more gather, we can have a meeting. И я подумала, если двое или чуть больше собираются, мы уже можем иметь собрание. Then the fire alarm in the hotel, ding, 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 ding. I'm like, oh my God. So we go outside, no coats. It's cold here in California at night. It's about 40 degrees. So I'm outside cold, no coat, tired, and my feet hurt. И вдруг пожарный звонок, пожарная тревога зазвонила, и мы должны были выйти на улицу. У нас не было вообще холодно в Калифорнии, 40 градусов по Фаренгейту. У нас не было пальто, и очень холодно, и на этих каблуках. So the fire alarm, ding, 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 we're outside. And so another friend comes up, my sponsee leaves. She goes, I'm going to bed. She leaves. Another friend comes up and goes, what are you doing, Frankie? And I said, I'm supposed to lead this 11 o'clock meeting, but it's pretty quiet. He says, oh, I'll come check it out. И другой друг пришел, подспонсорные они ушли. А другой друг пришел, что ты здесь делаешь, Фрэнки? Я должна вести в 11 вечера собрание, но там, кажется, никого нет. А он говорит, я сейчас проверю. So I'm, oh God, I want to go to bed. Я такая, как я хочу уже лечь в кровать. Two or more gather, we have a meeting. Два или больше соберутся, мы должны иметь собрание. Okay, God. Хорошо, Господи. So we go upstairs, we go into the room, and he says, I think I'll go to bed. И мы поднялись наверх, мы зашли в комнату, и он сказал, я хочу пойти лечь спать. Yeah, I get to go to sleep. Я такая была радостная, и я могу пойти спать. So we turn around, and I see coming down the hall 18 gangbangers. Who? You know what a gangbanger is? Like thugs, like the kids that are, the tattoos, the gangs. Like, do you understand? Bandits? Okay. Like bandits. Okay. И я была почти уже повернулась, чтобы уйти, вдруг я захожу, и вдруг я вижу в дверь внутрь здания заходят 18 каких-то ребят таких с татуировками, в общем, каких-то, я не поняла это слово, потом послушаю. Tattoos. My Al-Anon head goes, oh no. Да, у них везде татуировки, здесь и здесь, и моя аланоновская голова, она просто была вся такая вот напуганная, что это? Judgment. Да, как бы сразу их сужу. And I'm aware, because in 13 years, the greatest gift Al-Anon has given me is awareness. So I know judgment, not good. И я же знаю, за 13 лет Ал-Анон как бы меня вселил эту мысль, что судить не надо, судить нехорошо. So then I hear one of the kids ask, is there an AA meeting here? И тогда я услышала, один из ребят спросил, это здесь собрание анонимных алкоголиков? And the woman down the hall said, not now. Because of COVID, they didn't have enough people to run all the meetings. So they didn't have an AA meeting at 11 o'clock. Ну, одна женщина сказала, что нет, из-за ковида у нас недостаточно людей, чтобы там вести собрание, и у нас не будет сейчас собрания. So I said, no AA meeting, but my awareness said,
we have an Al-Anon meeting. And he said, do you work the 12 steps in Al-Anon? And I said, yes. И я тогда сказала, что да, здесь нет собрания AA, но есть Ал-Аноновское собрание. And I said, one second. А он спросил, а ты знаешь, что такое 12 шагов в программе? И я сказала, да. Ты знаешь, что такое 12 шагов в Ал-Аноне? И я сказала, да, я знаю. So I had a huge awakening. У меня было огромное духовное пробуждение. I knew God pulled the fire alarm. Я знаю, что это Бог как бы вот устроил вот эту вот пожарную тревогу. So my friend, me, and 18 alcoholics had a meeting. Так что мой друг, я и эти 18 алкоголиков имели собрание. And all of these alcoholics were young. И все они были очень молодые. And after I shared, every single one of them, well, no. After I shared, I thought, oh no, alcoholics don't know how to share in the Al-Anon perspective. Go ahead. И после того, как я поделилась с ними, я подумала, о, нет, алкоголики не могут делиться на поле Ал-Анона. So I take control because I'm a good Al-Anon. I know how to control. Так что я хотела как бы контролировать, потому что я такой хороший Ал-Анон. So I asked my friend first, Nick, would you like to share? Так что я спросила сначала своего друга, Ник, ты хочешь поделиться? So Nick shared in the Al-Anon perspective. Так что Ник тоже поделился как бы видением Ал-Анона. But then we had 45 more minutes. Но потом у нас было еще оставалось 45 минут. And I remembered I can't control anything. И я помню, что больше ничего не могла контролировать. So I put my judgment and my control in God's hands. Так что я отдала мое как бы суждение и мой контроль в руки Бога. And I said, this is a very special meeting tonight. I would like to open up the floor for whoever would like to share. And the topic was act as if and staying in faith. И я сказала, это очень особенное собрание сегодня. И я хочу открыть как бы его для всех вас. И тема будет такая. Веди себя так, как будто бы. И the second one is what? Faith? Staying in faith. Faith. Да, и стоять в вере. So, every single one talked about faith. И каждый из этих ребят говорил про веру. Nobody did a drunk-a-log. Do you know what a drunk-a-log is? Nobody talked about their drinking and the drugs. Никто не говорил про то, как он пил там или употреблял. Everyone turned to me and said, thank you for your share. I never understood Al-Anon until tonight. Каждый из них подошел ко мне и сказал, спасибо за то, что ты поделилась. Я никогда до сих пор не понимал. Didn't understand what? Al-Anon. Ну, никогда до сих пор не понимал, да, что чувствует человек в Ал-Анон. And a few said, I didn't realize how I was affected by alcoholism in my family when my father beat me or when my mother beat me. И двое из них сказали, я никогда не догадывался о том, как много на меня оказало влияние, что
моей семье мои родители пили, и мой папа меня бил, или моя мама меня била. They cried. И они плакали. I saw their heart, Я видела их сердца. not their tattoos. Не татуировки. No, very touching. Amazing story. This was the most incredible 12th step I've ever experienced. Это был наиболее невероятный 12-й шаг, который я когда-либо в жизни испытывала. Because I put my judgment and my control in God's hands. Потому что я мое суждение и мой контроль отдала в Божьи руки. And it carried the message of Al-Anon. И я донесла месседж Ал-Анона. 2 have asked me to be their sponsor. 2 из них попросили меня быть их спонсором. And I put judgment and control aside. And I said, you call me Monday and we will talk. Я отложила мое суждение и мой контроль в сторону. Я сказала, позвоните мне в понедельник, и мы поговорим. This is what service and God do for me in Al-Anon. Это то, что служение и Бог делают для меня в Ал-Аноне. And there were little balls on the table, the decorations, they little balls on the decoration like confetti. И там были на столе маленькие шарики для украшения, как конфетти. And I end today with this story. И я заканчиваю сегодня мою историю. I told them that I learned from Al-Anon. I used to hold the ball real tight. Я сказала им, что я научилась в Ал-Аноне. Я привыкла раньше держать шар, держать мяч очень сильно. I was afraid that you did not know how to handle the ball, so I was going to do it better. Я боялась, что вы не знаете, как держать мяч, так что я его держала очень крепко. And then I learned about delegation. И тогда я узнала о делегировании. So I could say, here, such interesting names. Here, Elena, you take the ball, but make sure you bounce the ball, hold the ball, then throw the ball. See, I was still controlling. Ага. Так что я могла сказать, например, Елена, ты возьми мяч, но, пожалуйста, последи, чтобы он хорошо у тебя держался, чтобы он там хорошо прыгал. И, то есть я продолжала контролировать. Now I know I can take the ball, walk to the middle of the room, put the ball down, take my hands off the ball, and say, God, whoever's supposed to touch the ball can touch the ball and do with what they want with the ball. Теперь я могу положить мяч в центре комнаты на пол, отвести мои руки от него и сказать, там, кто хочет, трогайте его, делайте, что... И я не волнуюсь о том, что с ним будет, с этим мячом. So I said to the meeting, everybody take a ball, go in the middle of the Marriott lobby and say, God, I'm going to drop this ball for you. And here's my fear, or here's my mother, or here's my father, or here's my lover, whatever you want to give to God. Put it on the ball, go to the lobby in the Marriott and put it down and walk away. And everybody grabbed the ball and did it. Я сказала им, возьмите эти шарики маленькие и пойдите туда вот в прихожую и пусть в этих шариках будет и ваш страх, и ваша мама, и ваш какой-то возлюбленный. И скажите Богу, вот я отдаю тебе этот шарик. И... Thank you. And it was
that which reminds me that I don't have any power over anybody or anything except my choices. And today, Al-Anon gives me the tools to live a healthier, better life so that I can make better choices. And I thank you for letting me be of service. Мгм. Так что теперь я знаю, что я ничего не контролирую, никого не контролирую, кроме моих выборов. И Ал-Анон дает мне этот счастливый шанс делать такие вот правильные выборы. И я благодарю вас за то, что вы меня сегодня позвали, чтобы я могла послужить вам. Thank you very much, Франки. Thank you. I hope will be possible for questions for you, okay? Sure. Спасибо. Верочка. Прежде чем включить чат, я хочу напомнить о 7-й традиции. У нас нет ни вступительных, ни членских взносов, но мы собираем средства на покрытие расходов группы. Деньги идут на оплату кабинета в Zoom, и остальные средства мы членам в РСО. Я сейчас выложу реквизиты, а сейчас я включаю чат. Пожалуйста, кто хочет задать вопросы, ставьте в чате 3 единички или пишите вопрос текстом, я его потом прочитаю. Либо поднимайте ладошки, тогда я вам предоставлю микрофон. Так, ну вот 3 единички появились от Маши. Маша. Да, здравствуйте. Маша, член Ал-Анон. Огромное спасибо за спикер. Классно. Там ситуации нашла для себя знакомые. И вопрос такой. Мне муж мешает спать, потому что в телефоне постоянно всякие видео смотрит и ржет. И меня этот смех отвлекает от сна. А я не могу ему об этом сказать. Ну, точнее, я сказала, а он все равно продолжает так делать. Вот как мне лучше поступить в этой ситуации? Okay, Masha is saying that her husband is giggling in the night over some videos and doesn't let her to sleep, and she cannot tell him what she has to do in this situation. Al-Anon reminds me to keep the focus on myself. So self-care for me, in my experience with my ex, I had to take care of myself. And I asked for what I needed. I can ask, but I can't control the outcome. Ал-Анон учит, что я должна фокусироваться на себе, и мой опыт с моим бывшим научил меня, что я должна заботиться о себе. И я могу попросить то, что мне нужно, но я не могу контролировать это. Спасибо. Следующий вопрос от Юли. Следующий вопрос. Да. Посещало ли тебя ощущение, что доверять Богу все очень сложно, но без Бога жить невозможно совсем? The question from Yulia. Frankie, thank you. Huge thank you for speaker. Did visit you the sensation that to trust to God very difficult, but without God to live impossible, absolutely impossible. Thank you. Trust was very difficult for me. Trust was very difficult. Actually, another good book. You have Courage to Change in Russian? Do they have Courage to Change? Okay. In Courage to Change, there's in the back of the book topics. I read the topics on trust. It's a fantastic read. Just all the pages on trust. Really good reading. Доверять Богу, это очень было для меня трудно. Есть книга «Мужество меняться», которая, да, у нас тоже есть. И там есть где-то в конце о доверии. Там все вот темы о доверии Богу, они все очень помогают. I had a hard time trusting my God. I didn't trust myself, so I didn't trust others. God, me, and others is the line that I live with today. God, me, and others. So when I can trust my God, I can trust me, and then I have better decisions to trust others. Если я доверяю Богу, мне было очень трудно, потому что я не доверяла себе. Если я не доверяю себе, я не могла доверять и другим людям.
И сейчас вот такая линия идет. Я доверяю Богу, потом я доверяю себе, потом доверяю другим людям. Спасибо. Следующий вопрос от Натальи. Два вопроса. Первый вопрос. Практика 11 шага. И второй вопрос. Как установила контакт с Богом и как слышишь его руководство? The question from Natalia. Can you describe your practice of 11th step? And the second question. How did you establish the contact with God and how you hear his leading? Good questions. I used to be living very fast. In fact, to do this meeting and have the patience for a translation is a huge gift from Al-Anon to go slow. Прекрасный вопрос. Я раньше привыкла жить очень быстро. Фактически вот этот митинг и то, что мне надо ждать, пока меня переведут, это огромный подарок Ал-Анону. Being Italian and being from New Jersey and being from alcoholism, I move fast. Ага, потому что я итальянка, и я из Нью-Джерси, и я выросла среди алкоголиков, и вот все вот так вот. So my practice of the 11th step started with me slowing down. Так что моя практика 11 шага начиналась с того, что мне надо было замедлиться. I'm sorry, it started with me working on trust, then slowing down. Простите, нет, начиналось с того, что мне надо было сначала работать над доверием и потом замедлиться. It also started with my sponsor reminding me that it doesn't have to be perfect. И также работая с моим спонсором, это мне напоминало, что мне не надо быть совершенной. She would tell me, she would see when I was rushing. She'd go, Frankie, I want you to sit down and do nothing for 5 minutes. Когда она видела, что я быстро, она говорила, Франки, я хочу, чтобы ты села и ничего не делала 5 минут. Вот просто ничего не делала. That was horrific. Это было ужасно. I did not like to sit still. Мне не нравилось сидеть вот так вот тихо. But the more I did it, the more I got to feel. Но чем больше я это делала, тем больше я это чувствовала. Because when I'm speeding, I'm not centered, I'm not grounded. Потому что когда я спешу, я не фокусируюсь на себе, и я не как бы не заземлена. I started to understand what my conscious contact was like when I started to have a sense of I could hear me. My God is here. My God talks to me here. And I can't hear when I'm speeding. Мой Бог говорит здесь, в моем сердце. И я не могу его слышать, когда я спешу. So slowing down and trusting and not being afraid to sit in the quiet helped me hear. This is my God portal. Helps me hear my God portal. То есть так что доверять и замедлиться, и вот так вот посидеть в тишине, это то, что мне помогает вот слушать и слышать Бога. Also, the greatest gift I get from Al-Anon is awareness. I said this earlier. So when I'm in my anxiety, when I'm in my anger, I hear in the literature, change my attitudes. Когда я в тревоге, в каком-то страхе, я слышу, что я должна изменить свое отношение. So my awareness kicks in. Frankie, you're tired, you're angry, you're hurting. This is not a good time to be making decisions. И как моя
мои знания от Ал-Анона, они как бы мне говорят, что Франки, ты сейчас устала, ты сейчас не в хорошей форме, там сердишься или что-то такое, и это не хорошее время принять решение. So this weekend, I kept pushing God away because I was tired. I pushed God away. Then God said, no, I'm going to hit the pause button and I'm going to pull the fire alarm. Так что в это воскресенье я как бы Бога прогоняла от себя, уходи, я устала и ничего не хочу. Но он сказал, нет, Франки, я сейчас вот сделаю эту пожарную тревогу, я тебя остановлю, и я сделаю вот свой план. And there's an example of when I was able to understand what I was supposed to do. I was slowed down. I was put back in the hallway. And I had an opportunity to hear God's wish for me, which was to have a meeting. Да, и это вот было как раз таким временем, когда мне пришлось замедлиться, и я там вот как бы оказалась в этом холле, и это было как раз вот время, которое Бог задумал для осуществления вот этого. There's no rules in Al-Anon. I think we can all find our way, but most importantly, our willingness, my willingness to work this program is what brings me to practice my principles in all my affairs and my steps. Нет каких-то особых правил в Ал-Аноне, но в основном это вот мое желание, моя готовность работать вот эти шаги и все принципы, работать, действовать. Okay. Угу. Следующие единички поставила Майя. Давай вопрос. Угу. Всем привет, ребята. Я Майя, жена алкоголика. Благодарю Фрэнки за спикерское. Спасибо огромное. Скажи, пожалуйста, вот за 13 лет пребывания в сообществе, какие, возможно, у тебя были служения по обслуживанию Ал-Анона, в самой структуре? Вот не на группе, а вокруг группы, больше, шире. Расскажи, если бывали такие служения. Спасибо. Maya is asking you, she thanks you very much, and she asks you, beyond the inner groups, what are the services you took in Al-Anon? Oh, lots. I have been, well, in the group, everything. Outside the group, beyond the group, I have been a GR, an intergroup rep. I was the chairperson for the San Fernando Valley Convention. I was the chairperson for the PRASA, which is the Pacific Rim AA Service Assembly. I was the Al-Anon chair. I was lots of convention work. I do lots of convention work. Oh, assemblies, all of that. I have not been a delegate. They've asked me to be, I have not taken that on yet, that journey. It's maybe next year. What does mean GR? A group rep. When you go to the World Service, it's group rep for World Service. В общем, она сказала, что внутри группы это все возможные служения, а вне группы очень много. Она перечислила и в какой-то ассамблее, и в конвенциях. Она еще только не была делегатом, может быть, на следующий год. А так вот я просто, к сожалению, не могу точно перевести, но вот все ассамблеи, конвенции, всевозможные, она везде участвовала и была ведущей. Спасибо. А можно контакт взять, чтобы мостик такой навести, если можно, контакт? She's asking you if possible to ask your contact, if I can share, Frankie, your contact with Maya. So yes. My phone number is there for you to have. Да, вот ее телефон. My Russian is very weak. Спасибо, that's all I know. Да, она сказала, что, пожалуйста, можно взять ее телефон, но ее
русский очень слабый. Все, что она знает, это спасибо. But I can use Google Translate. Но она может использовать Google Translate. Спасибо. Если я могу помочь, тоже могу получать. Следующий вопрос от Вероники. Как сфокусироваться на себе? Как учиться вести себя с алкоголиком? The question from Veronica. How to focus on yourself and how to learn how to behave with alcoholic? When I start to talk about he, I'm not thinking about me. Когда я начала говорить про него, я не думаю про себя. When I'm pointing the finger, there's 3 pointing back at me. Когда я показываю на кого-то пальцем, то 3 пальца показывают обратно на меня. The obsession of the mind is like the alcoholic's drinking. My thinking is like the alcoholic's drinking. Мое мышление, одержимость моего мышления, оно такая же, как как алкоголик пьет, подобное тому. So I've learned to shift my attitude and to shift my thoughts. Так что я научилась менять мое расположение и мои мысли. My sponsor used to say, go wash the dishes. Моя спонсор говорила мне, иди мой посуду. Go for a walk. Иди прогуляйся. Go get exercise. Делай упражнения. Go make a good meal for yourself. Сделай какую-то хорошую еду для себя. Go shopping. Иди купи что-то. Go get your nails done if you have the money. I'm sorry? Get my nails done if I have the money. Сделай, красивые ногти, если у тебя есть на это деньги. Keep the focus on me. Take care of me. Заботься о себе заботься, береги себя, заботься о себе. I used to say, honey, what do you want for dinner? Я привыкла говорить, дорогой, что ты хочешь на обед? My sponsor says, Frankie, what do you want for dinner? Моя спонсор сказала мне, Фрэнки, что ты хочешь на обед? I got my voice because of Al-Anon. I don't have to be mean. I can be loving, kind, and tolerant and say, I think I want spaghetti tonight. What do you think? Я в Ал-Аноне обрела мой голос. Я не должна быть какой-то строгой, злобной. Я могу просто сказать, что я сегодня хотела бы спагетти, наверное. Что ты думаешь об этом? Я могу с любовью это говорить. I go back to what I said early on. Al-Anon has taught me to learn how to communicate versus stay in conflict. Да, и я возвращаюсь к моим словам сегодня, которые я сказала, что Ал-Анон учит меня общаться и превращать конфликт в общение. But I could only do so when I did the steps, because in doing the steps is when I learned about Frankie. И я могу это делать только идя по шагам, потому что именно в шагах я поняла, кто такая Фрэнки. Especially in the 4th step, it was very, very enlightening. Особенно 4-й шаг был очень-очень просвещающим. In Al-Anon, we get relief in the meetings, but the recovery is in the steps. В Ал-Аноне мы имеем облегчение на собраниях, но исцеление, выздоровление только в шагах. So by learning about me and becoming more my self-esteem. Remember I said I'm 5'3", not 5'7"? I'm okay with who I am today. In fact, go ahead. И узнавая себя, я понимаю, что я принимаю, что я 5 футов и 3 инча, а не 5 футов и 7 инчей. Окей.
my sponsor gave me a great exercise that I'd like to give to you today. И как бы я себя уважаю, какая я есть, и моя спонсор дала мне огромное упражнение, которым я с вами поделюсь сегодня. Take a baby picture of yourself. Возьми детскую свою фотографию, Put it somewhere where you see it every day, very often. поставь ее туда, на место, которое ты видишь очень часто, каждый день очень часто. I look into baby Frankie's eyes. Я смотрю в маленькие глаза, в глаза маленькой Фрэнки. And I say, Я говорю, I love you, Frankie, and you are enough. я люблю тебя, Фрэнки, и все у тебя хорошо, тебе всего достаточно. I did that every day in the very beginning. I don't know, 2 months. Я делала это очень часто в самом начале, где-то на протяжении 2 месяцев. And I didn't believe it at first. Я в это не верила сначала. But one day I walked into a building and there was a big mirror. Но однажды я зашла в большое здание, где было огромное зеркало. And I saw me, Я увидела себя, Frankie, Фрэнки. and I understood. It's a feeling that happens. Я поняла это чувство, которое случилось. So I leave that exercise with you. I hope it helps. Так что я оставляю это упражнение вам, я надеюсь, оно поможет. It helped my self-esteem greatly because today I know who I am. Today I know my assets. Это помогло очень много моему самоуважению. И теперь я понимаю, кто я, и assets. I forgot this word. Мои достижения, probably. Наверное. And having my voice and learning how to speak in a loving, kind, and tolerant manner is an incredible gift because I used to be, shut up. And that didn't bring me any good results. But talking in a loving, kind, tolerant manner, whether I get what I want is not the point, but I am in a loving, kind place. Я привыкла говорить раньше вот так вот кричать, и это ничего, никакого результата не приносило. И я сейчас имею огромный дар от Ал-Анона говорить в такой любовной, нормальной, ласковой манере. И это не значит, что я там добиваюсь, чего я хочу, но, по крайней мере, вот я могу так общаться. And the more I take care of Frankie, and the more I take care of what's good for me, the more I can see what's not good for me. И чем больше я принимаю себя, чем больше я вижу, что хорошо для меня и что нехорошо для меня. Without judgment and control. Без осуждения и контроля. Спасибо. Все, да? Следующий вопрос от Нины. От Нины. Как проходит 6-й и 7-й шаги? Nina asking how you live with how you practice 6 and 7th. Wow, I did not understand 6 and 7 when I first did it. Сначала я не понимала эти шаги. Because I was an action girl. Потому что я человек действия, девочка I действия. want to do. Я хочу делать. 6 and 7 is about being willing. А 6 и 7 это про того, чтобы быть желающей, готовой. And it's about being present and being aware for me. So when I'm aware, if I do something that's not good for me or not good,
I know it now. Это про то, чтобы знать, что делать, и сейчас я это знаю. For example, but it's a very simple example. Например, легкий, простой пример. I know cookies are not good for me. Я знаю, что печенье для меня не очень хорошо. So I go to pick up the cookie. Потому что я иду, выбираю печенье. And I go, oh God, I know this is not good for me. Please remove this defect of character. Я говорю, Боже, я знаю, что это для меня нехорошо, эти печенья. Пожалуйста, забери у меня этот дефект моего характера. Now, it's my willingness. Это моя воля. It's my willingness to ask for help. Моя воля попросить помощи. Whether I accept the help is the next step for me. А принимаю ли я эту помощь, это другой шаг для меня. So I ask for help and I am willing. And that's where it starts, because the more I hear myself ask for help, the more I say, God, I am willing, the more I'm willing to do for me. Чем больше я хочу и прошу его помочь. Can you please repeat? The more I am aware and willing, the more I allow God to help me. Чем больше я как бы понимаю это и хочу, тем больше я позволяю Богу помочь мне. And I don't have to eat the cookie. И мне совершенно не обязательно есть эти печенья. Thank you. Спасибо. Следующий вопрос от Риммы. Что значит для тебя контакт с самой собой? Rima is asking, what does it mean for you, the contact with yourself? One more time. The question from Rima. What does it mean, Franki, what does it mean for you, the contact with yourself? Contact with myself. I'm not sure what she means by the contact with myself. Can she rephrase that? Она не очень понимает, что такое контакт с самой собой. Может ли Рима это как-то по-другому уточнить, что она хочет спросить? Может быть, Рима, микрофон. Рима, будешь уточнять вопрос? Она с нами, но не отвечает. Тогда давайте следующий. А может быть, потом Рима это сама скажет. Вопрос от Натальи. Как преодолевает страхи? Наталья is asking, how you overcome the fears? God. I go to faith. Again, awareness. I'm afraid. What's my solution? Go to God. Я иду к Богу. Как мне преодолеть страх? Я опять вот это вот понимание, знание, что я ищу решение. Я иду к Богу. It's not easy for me at times. Like my mother is very old right now. Это для меня часто нелегко. Например, моя мама сейчас очень старенькая. She's in denial. Она в отрицании. It's not for me to teach her. Это не мое учить ее. We have a slogan. I will not mother. I will not martyr. I will not manage. I will not manipulate. Can you write down for me this later, this slogan? В общем, такой слоган, да, такой девиз, что мы не... Can you just repeat, please? No mother, no martyr, no, I'm trying to write it in the chat, no manipulation. Oh, I spelled it wrong. Hold on. No managing. What is martyr? Martyr? Oh, such a terrible thing. You should feel sorry for me. I understand. Так что, в общем, такие вот 4 М, 4 нет М, да, не, как бы мы не являемся матерью ни для кого, мы не являемся мучениками, да, как бы страдальцами, мы не манипулируем и мы не manage, не управляем. Yes. Okay, can you see me? Yes. Okay, my screen went black, so it's just my computer, but you can see me. I can't see you. So,
this is the question about fear, correct? Ага. Yeah. So with my mother, I want to control. I want to teach. I want to fix. And I go to fear and it's not working. So I have to remind myself, God's in charge. Let go and trust. Because trying to control does not bring the solution. Я хочу лечить мою маму, я хочу управлять ее, контролировать ее, но я не могу, я обращаюсь к Богу. Пожалуйста, ты управляй, руководи, потому что в тебе решение. And what has happened is I have given her the dignity to fall. И что происходит, что я даю ей как бы это достоинство падать. And she has her own higher power, her own God to help her. И у нее есть своя высшая сила, свой Бог, который ей помогает. And the less that I try to engage, the more she grows. И чем меньше я как бы сливаюсь с ней, стараюсь ей помочь, тем больше она растет. My dad died 8 years ago. Мой папа умер 8 лет назад. And there was a lot of fear around finance. И это было очень много страхов, связанных с финансовыми вопросами. And I tried to help, and she kept saying, I know what I'm doing. Я старалась помочь, а она говорила, я знаю, что я делаю. But she wasn't. Но она не знала. But I had to let go. Но мне нужно было отпустить. 2 weeks ago, she asked me for help. Через 2 недели она меня попросила о помощи. It took her 8 years, but Это заняло у нее 8 лет. But the relationship has changed because I have changed. Но отношения изменились, потому что я изменилась. Just like the alcoholic. Hands off. If he's going to change, he will change. If it doesn't work for me, then I have to make some decisions. But I cannot force him. I did not cause it. Mm-hmm. I cannot control it, and I cannot cure it. So I have to let go and trust. Как с алкоголиком, он должен измениться. Я просто отвожу мои руки, и если ему суждено измениться, он изменится, и я не была этому причиной, и я не могу это исцелить. Спасибо. Thank you very much. Наше время подошло. Еще Аня, может быть, задаст вопрос. Ну, у нас уже 8. Не знаю. Хотя бы еще один вопрос. Нет? Хорошо, Аня, задавай вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое, что дали мне возможность задать вопрос. Я очень благодарна спикеру, переводчику. Сегодняшняя спикерская мне очень пошла на пользу, особенно вот сейчас последний вопрос. И он очень связан тоже у меня с мамой, потому что в моем представлении, чтобы я была счастлива, моя мама здоровая. Да, у меня есть муж, дети, они здоровы, и мама моя тоже здоровая. И когда я разговариваю с ней, а моя мама сейчас болеет, и она хочет болеть, и я слышу в ее словах, что она хочет умереть. Вот, мне очень грустно от этого. Бывают ли вот у спикера такие же состояния, когда ей грустно, и как она с этим справляется? Аня is asking you, Frankie, are you here? Can you hear me? Yes, I hear you. Yeah, my computer is getting wonky. I don't know if he hears long. Anya is asking that in her mind, her mom has to be healthy, and her mom because the children are healthy and her husband is healthy, and her mom has to be healthy. But her mom is not healthy right now. She's sick. And she says she wants to die, and it's very hard for Anya to survive it. And did you experience something like this? Can you share? Well, yeah, my mother says she doesn't want to live quite often. She gets very upset, and I say, please stop.
Да, моя мама очень часто говорит, что не хочет жить, и это меня очень удручает. And so I have learned in Al-Anon that I can say, I love you. Я учусь в Ал-Аноне, что я могу сказать, я люблю тебя. And that hurts me to hear you say that. И меня это огорчает, то, что я слышу то, что ты говоришь. And that's all I can do is keep it to the me, to the I. I love you. I am concerned. Это то, что я могу, все, что я могу сделать, это сказать, я тебя люблю, и я волнуюсь. Very challenging, but it's giving love, being tolerant, being present. I can't control what she thinks or feels. I can only do what I can do for me, for her, which is be loving, kind, give her a hug, hold her hand, and show her love. Все, что я могу сделать, это обнять ее, подержать за руку, сказать, что я ее люблю. То есть я не могу контролировать ее чувства и мысли. Like I have a sister who tried to commit suicide. И у меня есть сестра, которая пыталась покончить с собой. She talked about it for a long time, and she talked about it many, many, many years and threatened it many years. Она много лет назад это случилось. All I could do was say, I love you. Все, что я могла сказать, я люблю тебя. Or I could call the authorities. Или я могу позвонить властям. Ну, как бы. There are certain laws that help for protection. Да, And есть какие-то законы, которые защищают. so it's a matter of making decisions at the right time for the situation. And I don't always have the right answer, but I go to God for help. У меня не всегда есть правильный ответ, но я обращаюсь к Богу за этим. И есть помощь, социальная помощь. Спасибо. Франки, thank you so very much. The time is over of the meeting, so Vera will read the last words and